Gurubhyo Namaha. அம்பாள் ராஜராஜேஸ்வரியா, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மகாராணியா, சாம்ராட், ராஜராஜேஸ்வரி. We have been seeing only that all these namas are connected with her position as Rajarajeshwari of the entire prapancham, entire creation. அவள் தான் மகாராணி. மகாராணி அப்படின்னு ரெண்டாவது நாமா பார்த்தோம். ராஜராஜேஸ்வரியா இப்போ பார்க்குறோம். ஷீ இஸ் த ரூலர் ஆஃப் திஸ். ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா, ராஜாத்தி ராஜனுக்கு ஈஸ்வரி. அந்த மாதிரி யூ ஆர் சீயிங் ஹர் லைக் த சுப்ரீம் பவர் விச் இஸ் ரூலிங் ஓவர் த என்டையர். இப்போ இதுவும் இதே தான் கண்டினியூ ஆகுது. சாம்ராஜ்யதாயினி இஸ் த நெக்ஸ்ட் நாமா. சாம்ராஜ்யதாயினி, ராஜ்யதாயினின்னு முதல்ல பார்த்தோம். அம்பாளோட உபாசனையில் we call it as ஸ்வர்கா பவர்கதா. She gives all the purusharthas to lead your life and she gives you the moksha. She gives both. 4 புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்குறா, மோட்சத்தையும் கொடுக்குறா. So you are not born again, and when you are living, you are leading a comfortable life. அதனால she gives for this worldly life, she gives all the wealth, and கடைசியாக மோக்ஷங்கிற மாதிரி திரும்பியும் பிறக்காத அந்த ஸ்வர்கா பவர்கதான்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்வர்க்கத்தையும் கொடுக்குறா, இங்கே புருஷார்த்தங்களையும் கொடுக்குறா. அவளோட உபாசனைங்கிறது மட்டும்தான். இட் கிவ்ஸ் போத். இட் கிவ்ஸ் வெல்த் ஃபார் யூ டு லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் and this the self realization, moksham. So you are not born again, you become one with her. ஏன்னா ராஜ்யதாயினின்னு பார்த்தோம். 685 நாமா 685 is ராஜ்யதாயினி. ராஜ்யம் means she gives you king, she makes you the king, ruler. அந்த அளவுக்கு உன்னோட ஸ்டேட்டஸ் கோஸ் அப். அப்படின்னா இந்த லோகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களுக்கு புருஷார்த்தங்களை கொடுக்குறா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். இங்கே சாம்ராஜ்யதாயினிங்கிற சாம்ராஜ்யம்னு சொன்னோம்னா பிரம்மலோகத்தை சொல்லலாம், வைகுண்டத்தை சொல்லலாம், கைலாசத்தை சொல்லலாம். சாம்ராஜ்யம் அப்படின்னா மோக்ஷ சாம்ராஜ்யம் தான். இட் இஸ் ஒன்லி மோக்ஷ சாம்ராஜ்யம் தட் இஸ் கால்ட் சாம்ராஜ்யம். ராஜ்யம்னா லோகத்தில் இருக்கிற த கிங்டம்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். வாட் இஸ் physical things that we, material things that we experience. சாம்ராஜ்யம்னு சொல்றச்சே, சாம்ராஜ்யம் இஸ் ஐதர் பிரம்மலோகம்னு, வைதிக தர்மத்தில் இருக்கிறவா, வைதிகத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவா, பீப்புள் ஹூ ஆர் லைக் வைதிகாஸ், they call it as பிரம்மலோகம். வைஷ்ணவாஸ் they call it as வைகுந்தம், and Shaivites they call it as கைலாசம். ஸோ காலம் போகிற வரைக்கும் நல்ல கர்மா, all the good karmas take you there and you stay there for some time. When your karmas expire, you get back to the world and you are born again. So இந்த கைலாசம், வைகுந்தம் இதெல்லாமும் it is not a permanent place ன்னு சொல்லிக்கணும். You can call it anywhere. பிரம்மலோகம்னு சொல்லிக்கலாம், கைலாசம் சொல்லலாம், வைகுந்தம் சொல்லலாம். But these are all not permanent place, but certainly your good karmas take you there and you can stay in that place as long as your good karmas are there. Once it expires, you come back and you are born again in this world. This is the cycle of birth and death. So inga சாம்ராஜ்யதாயினி னு சொல்றா. கண்டிப்பா அம்பாளோட பூஜை இந்த சாம்ராஜ்யத்தை கொடுக்கும். இந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யம்னு நம்ம சொல்றத மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை கொடுக்கும். கர்மா நம்மளுக்கு அது உண்டு. There is another interpretation about this, like Sri Chakram itself is called Samrajyam. Sri Chakram encompasses everything, be it like Brahmalogam, Vaikuntham or Kailasham, it encompasses everything. So getting into the Sri Chakram itself is like being in there. So Sri Chakram garde Samrajyam. Samrajyam is nothing but Sri Chakra. Getting that, possessing that Sri Chakram, you are already in the Samrajyam.
சாம்ராஜ்யம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அந்த this is like not the material thing. Material thing leads you to ராஜ்யதாயினி. ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கொடுக்குறா. இங்க சாம்ராஜ்யதாயினி gives moksha. Samrat, ஒரு ராஜா, a king gets the title as Samrat when he is an emperor. He is not a normal king, he is an emperor, ஒரு பேரரசன். How he gets the name Samrat? நம்ம வந்து நிறைய பேர் ஹிஸ்டரியில் பார்த்துருக்கோம். சாம்ராட் அசோகர் பார்க்குறோம், சாம்ராட் சிவாஜின்னு பார்க்குறோம். சாம்ராட்னு only few emperors have been given that title. அந்த காலத்தில் வந்து those days, like when these emperors were there, the emperors who conduct Rajasuya Yangyam. Rajasuya Yangyam, even Yudhishthir conducted. After all the war and everything, Yudhishthir conducted Rajasuya Yangyam. So Rajasuya Yangyam is very good for an emperor. When he, like, he has conquered the entire world, Rajasuya Yangyamna they conduct. All the other places, ella matta kingdoms, when they conquer all the other kingdoms and they become emperor of a whole lot of kingdoms, then they conduct Rajasuya Yangyam. ராஜசூய யஞ்ஞம் கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சாதான் an emperor is called a samrat. So samratங்கிற பதவி, the title, if it has to come to an emperor, that is only with her blessings it comes. It doesn't come without that. ஏன்னா ராஜசூய யஞ்ஞம்ங்கிறது பண்றதுக்கு அவளோட அனுமதி வேணும். You need her blessings to conduct that yajna. So அது சாம்ராஜ்யதாயின். ராஜ்யம்னா ஒரு சின்ன கிங்டம். சாம்ராஜ்யம்னா it is multiple kingdoms together. மோட்ச சாம்ராஜ்யம்ங்கிறது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் it is important. ராஜாக்கு வேணா சாம்ராஜ்யம் is important. For every ஜீவன், every soul, only மோட்ச சாம்ராஜ்யம் is important. Like that, சாம்ராஜ்யம்னு சொன்னாலே மோட்ச சாம்ராஜ்யம் அப்படின்னு. அதனால தான் தைத்திரிய உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு, ஆப்னோதி ஸ்வராஜ்யம்ங்கிறது. ஸ்வராஜ்யம், 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 ஐடென்டிட்டி with the Brahman, your self identifying itself with the Brahman, self realization. Apnoti, you gain that. Apnoti Swarajyam. Realizing one's own identity with the Brahman is actually the Samrajyam. The Samrajyam definition is realizing one's own self with the Brahman. Apnoti, gaining that knowledge, gaining that realization, not the knowledge. Plain knowledge doesn't lead us anywhere. Only realizing it takes us near that. அதனால்தான் அந்த உபாசனை, தேவியோட உபாசனை இஸ் so important, mainly for this, to understand yourself. To understand yourself, and you have to understand that this is not different from outside. Whatever you see elsewhere, the difference, you see it. அடுத்த வார்த்தை, நெக்ஸ்ட் நாம சத்யசந்தா. Satyam means truth. Sandha அப்படின்னா it is a vow to keep up the truth. இந்த ரெண்டா பார்க்கணும். Brahmam is truth. Truth is Brahmam. Satyam Brahmam. Satyam Shivam. பிரம்மம்ங்கிறது சத்தியம், மற்றதெல்லாம் அசத்து. சத்தியம் is only one, that is Brahma. So truth அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான், that is Brahma. Whether she is the Brahman herself
She's the embodiment of the truth. She's the Brahman. Can she ever transgress the truth? இப்போ பிரபஞ்சம், when the creation happens, இப்போ நமக்கெல்லாமும் we are all living now, living beings. And at the end of our life, we all leave this world and we go. Every soul takes a kind of a birth decided by its own karmas. The things that we go through is also again according to our karmas. How dispassionate one should be in creation and sustenance and elimination. You cannot have like, if I no favoritism there. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே அப்படின்னுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறது கிடையாது. No one gives extra. If your karma takes you to be born as a jadam, you are a jadam. It is, நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் இதில், it is very rare to take a human birth. How humans are misusing their birth, that we are witnessing it today. We are misusing our own birth. We don't make use of the benefits of being born as a human beings. How dispassionate one should be to do the creation, to give each soul what it deserves. To give each soul what it deserves, and even to take away that life. You have to be absolutely dispassionate. It is not easy. There is no favoritism there. That is why we call Brahman the embodiment of truth. The Satyam gardu it is the embodiment of truth. It is the truth itself. That is why all this creation, sustenance and samharam, srishti sthiti samharam, everything is conducted by the Brahman so dispassionately, without any favoritism. That's Satya Sandha. But inga they say like, Chandogya Upanishad வந்து ஒன்று சொல்றது, சத்ய காமஹ சத்ய சங்கல்பஹ, desire for truth. You first, the love of truth, satya kamaha, satya sankalpaha. Sankalpam enna? It is a vow to keep up the truth. The commitment towards the truth. The love for truth and commitment towards the truth. There is no, like yaradu namakku video, there is no shortcuts here. If somebody is like, you like someone, you don't like transgress it and give something else. No, nothing like that. Nothing like that. It is absolutely dispassionate one. எந்த விதமான நடு நிலைமையோட பண்ணினது. That equilibrium is never lost. நடு நிலைமைன்னா அப்படியே நடுவா இருந்துட்டு என்ன நடக்கிறதோ everything. That is why Brahman is just a witness. It just keeps, because we actually dig our own grave. Nobody else to blame for it. நல்லது பண்றோமோ கெட்டது பண்றோமோ, it is only our own fault. And நமக்கு குழந்தையா பிறந்ததுன்னு நம்ம குழந்தைகளுக்கும் கிடையாது, நம்ம பெத்தான்னுட்டு நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கும் கிடையாது, நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னுட்டு நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃபுக்கும் கிடையாது. No one has that. You decide your own destiny. You don't need somebody else to do that. அதனால்தான் சத்ய சங்கல்ப has committed to that truth. She has சத்ய சந்தாங்கிற வார்த்தைக்கு how beautiful it is. Chandogya Upanishad ரெண்டே வார்த்தை தான், சத்ய காமக சத்ய சங்கல்ப. The love for truth and the commitment towards that truth. அதுதான் அவள். What she is that.
Brahman is that. காளிதாசன் ஒரு அற்புதமான there is one ஸ்தோத்திரம். அம்பா அஸ்வதாட்டி சோஸ்திரம். நிறையா it is not heard. It is one of Kalidasan's work, Amba Ashwadhati Sostram. Adla, towards the end, there is one line in that. Some 12-13 stanzas are there. I think in the last stanza, Sandhavati Bhuvana Sandharane. Sandhavati Bhuvana Sandharane. She has taken a vow to protect this world. Sustenance is part of her. So she has taken a vow to protect this world and she is ardently passionate about protecting it. அதை காப்பாத்துறதுல அவ்வளோ அவளுக்கு ஆசை இருக்கு. To protect this world. She is so passionately, she wants to protect this world. ஸோ அதனால சந்தாவதி புவன சந்தாரம் அப்படின்னு சொல்கிறான். காளிதாசன் அம்பாலை பார்த்து சொல்கிறான், சந்தாவதி புவன சந்தாரணை அப்படி. அதனால்தான் அந்த மதர்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹர்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் சுப்ரீம். தட் இஸ் வை. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஒன்லி கம்ஸ் ஃப்ரம் த மதர். திஸ் மதர் ஹென் வில் நெவர் எவர் அலோவ் எனி ஒன் டு டச் த சிக், ரைட்? It is the basic mother attitude, no, to protect the children. அதனால தான் அந்த பரபிரமத்தையே ஒரு தாயாரோட ரூபத்தில் you are seeing. அம்பாள் அம்பா அப்படின்னாலே அம்மான். Mother is the first thing that has to come to our head. Sandhavati Bhuvana Sandharane. So she is there to protect. That kind of a belief and the trust we have to have. It is not like, it is only in our hands to have that kind of a trust. Oh, she is there to protect because she loves protecting. She will not let me down. All these things like, it gives a kind of reassurance to ourselves. Sagara Mekhala. Next nama. Sagara means oceans. Mekhala is what is like waist belt. Ranat Kinkini Mekhala அப்படின்னு சொல்லுவோம். குவனத் காஞ்சி தாமா அப்படின்னு சௌந்தரலஹரியில் சொல்கிறோம். ரணத் கிங்கினி மேகலான்னு நம்ம சஸ்நாமத்தில் பார்க்குறோம். குவனத் காஞ்சி தாமான்னு சௌந்தரலஹரியில் பகவத்பாதால் சொல்கிறார். Ranat Kinkini Mekhala is something that makes sound. There are waist bells with the small tiny bells in that attached to that, so it makes sound when you move. நம்ம காலில் கொலுசெல்லாம் போட்டுன்னா anklets, how it makes sound, no? Like that, there are bells, small bells. It is Mekhala. Kanchi அப்படின்னா the waist belt which doesn't make sound. குவனத் காஞ்சி தாமா கட்டியிருக்கா, அவ்வளோதான். தாமா கைராட்டம் அப்படி போட்டு கட்டியிருக்கு. அந்த மாதிரி the difference. சாகர மேகலா. மேகலான்னு சொன்னாலே சத்தம் வரும். சவுண்ட். இட் இஸ் அட்டாச்ட் டு சவுண்ட். மேகலா. சாகர மேகலா. சாகரம் ஆல்சோ keeps making sound all the time. Right? Ocean never stops making sound, no? சாகரம் அந்த கடல் எப்போ பார்த்தாலும் அலை ஓயறது கிடையாது. That sound is continuous. Why it is attributed with Mekhala? Para pratyakshati roopa pashyanti paradevata madhyama vaikhari roopanallam பார்த்தோம். The Parabrahmatனுடைய that Shabda Brahmam first அதனோட பரிமாணம், when the evolution of that Parabrahmam, the Shabda Brahmam, when it starts from the Mooladhara, only when it comes to Manipuragam it gets that. அது வரைக்கும் ஐடியாவா இருக்கிறதுக்கு சப்தம்னு ஒன்று வர்றதுக்கு the first seed is sown only in the Mooladhara, not in the Manipuraga.
Muladharala, the idea starts. Paran, it is in the pure state. When it comes to Manipurakam, it gets that idea and the form. And then Shabda Brahmama, Nada Brahmama, when it comes to Anahatam, it comes as Nada Brahmama. And it implies, it is a connection, no one tells you. Because it is something, that is the secret they cover. Manipurakam denotes the birth of sound, which was an idea in Muladharam. Muladharathila oru chinna idea va Parana Shuddha Brahmama irukkiradhu. It loses its purity and it comes up, raises. Manipurahathila varrache oru idea form arudanga. Adukapram the words get formed in Anahatam. Throatla varumbodhu Vaikharina Vaka velila varudhu. So it takes 3-4 stages before it comes out as Vak. Vakanu velila varradhukku it takes that 4 stages. So when we start, we don't think about anything. That is in the purest form. இதை பேசலாமா பண்ணலாமான்னு ஒரு ஐடியா ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? இது எப்படி? It is like, நமக்குள்ளேயே ஒரு தடவை நம்ம சொல்லி பார்த்துப்போம். How to put it out. We tell ourselves, within ourselves. That is what in Anahatam. Murmuring. The sound comes first. It originates, that kind of a sound with idea originates in Anahatam. Shabda Brahmam garda Anahatatala dhan sollu. Vakani, it comes out. When you when everything is final, idea and the words are final, then Vakanu velila. Apana evlo yojana pannanum? That 4 steps you have to think before we talk anything. No? You have to think twice, 4 times before we talk. Nalda Rajarajeshwarinu ஆரம்பிச்சு இந்த நாமா வரைக்கும் அம்பாளோட ராஜராஜேஸ்வரி ஸ்வரூபம். சாகர மேகலா. ஏன் சொல்லுவேன்னா, பிரபஞ்சத்துல சாகரம்ங்கிறது இட் இஸ் லைக் அ கிளாத் கவரிங் த பிரபஞ்சம். நான் சொன்னது எசோட்டரிக் மீனிங். டைரக்டா ஒரு மீனிங்னு ஒன்று இருக்கு. தெர் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் மீனிங். சாகரம் இஸ் ஹர் ட்ரெஸ் தட் கவர்ஸ் த எர்த். பூமியோட இந்த பூமியோட இதுவா இருக்கா, the sakaram is like a cloth covering her. Sagara Mekhala. That is why she is called Sagara Mekhala. Dikshita. Diksha abdina, it is initiation. Initiation into any kind of upasana or anything. ஞானத்தினுடைய பாதையில initiation. In the path of jnana, the first initiation happens. That is what diksha. The one who initiates you into that path is dikshita. The one who initiates you, one in the path of jnana, he is called dikshita. Srividya Sampradayatila, I have told you so many times, Guru Devate comes in the form of Guru to initiate you. Guru is not different from the Devata. Guru, Devate, Mantram, Upasana, everything is one. Ellame Ambaloda Swarupam. Srividya Upasana adha. It is only the desire of the disciple to become one with him. எதுக்குத்தனை பூஜையெல்லாம் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூ வாண்ட் டு பி ஒன் வித் தம். யூ வாண்ட் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் வித் யுவர் குரு ஹூ இஸ் ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபைட் வித் அம்பாள், வித் த டெய்டி. த பாத் இஸ் ஒன்லி த மந்திரம். ஸோ தீக்ஷிதா அப்படின்னு சொன்னா, ஞானத்துல யார் ஒன்று உள்ள ஓடுறா? குரு. குரு இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹர். She comes in the guise of a guru. குருங்கிற ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு அவர் வரா. ஏன்னா மனுஷ ரூபம் ஒன்று வேணும். இந்த கலிகாலம் இஸ் சோ பேட். பிரம்மம் நேரில் வராது, சுவாமி நேரில் வராது, பட் ஏதோ ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் நமக்கு அது காமிக்கும். Someone will come at the time and to help you. அதுதான் தெய்வம்னு சொல்றோம்.
Devam comes in some other rupam to help you out. Right? That is what it is. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, to travel in the path of self-realization, ஞானம். அந்த ஞானத்தை யார் கொடுக்குறாலோ he or she is called Dikshita. அப்படின்னு அதர்வ பிராமணம்னு there is one scripture. அந்த சத்தம் தீட்சிதம் இத்யா சக்ஷதே அப்படின்னு சொல்றது. தம்வா ஏதம் தீட்சிதம் சந்தம் தீட்சித இத்யாட்ச. அது ஒரு ஃபுல் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹூ இஸ் தீட்சிதா. Who initiates into the path of self-realization can be called as Dikshita அப்படின்னு சொல்லு. பரமானந்த தந்திரம், நிறைய தந்திரம் பார்க்குறோம். Because this upasana itself is tantric. பரமானந்த தந்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Why a guru initiates a disciple into initiation, disciple any upasana. Why he has to initiate now? Out of compassion that he should not be born again. He should get out of the cycle of birth and death. And ஒரு காருண்யம், that compassion, out of that compassion, a guru initiates a person into the path of ஞானம். குருங்கிற அதனால்தான் தீட்சிதன்கிற பேர் அவனுக்கு அதுக்கு தான் வருது அப்படிங்கிற. சிஷ்யேபியோ ஞானதானேன பாபம் க்ஷபயதி தீத்வா. ஞானதானம். பிகாஸ் குருவுக்கு தட்சணை கொடுக்காம ஏதாவது ஒன்று வரணும்னா ஞானம்தான் வரணும். ஞானதானம். If you are going to go learn music from somebody or learn some slokas from someone, you can give dakshana. Any art form. Anything. ஸ்கூலுக்கு போனால் அவன் கேட்கவே வேண்டாம், ஃபீஸ் கேட்கவே வேண்டாம். Whereas ஞான தானம் இருக்கே, அது ஞானம் தானமாக தான் கொடுக்கணும். The path of self-realization, the knowledge to travel in the path of self-realization should be given as a dhanam. Without any expectations, the guru has to give, because his only expectation is that shishya should get rid of all the papam and get out of the cycle of birth and death. ஞான தானம் பார்த்துக்கணும். சிஷ்யேபியோ ஞானதானேன பாபம் சபயதி அப்படிங்கிற. தீயத்தே கிருப்பையா சிஷ்யே சியத்தே பாப சஞ்சய. கிருப்பை கருணை தான். காருண்யம். எதுக்கு அம்பாள் எவ்வளோ தூரம் காருண்யம்னு சொல்கிறோமோ, கம்பேஷன். அம்பாள் we say is the embodiment of compassion. பிரம்மங்கிறதுலே அந்த சக்தி ஸ்வரூபம் கம்பேஷனோட உருவத்தில் தான் வருது. அந்த அளவுக்கு குரு is compassionate towards Shishya. A guru should be compassionate towards Shishya. Now I cannot question. There are so many gurus here, so many gurus giving ஞான தானம். நோ, with the தனம் they are giving ஞானம். அது ஞானமான்னு தெரியல, பட் தனம் வாங்கிக்காம கொடுக்கறது கிடையாது. ஞான தானம் அந்த அளவுக்கு you have to take the shishya, because the only aim here is only aim is that the shishya should get rid of his papam and get out of this samsara cycle. He should be blessed. அவாதான் அம்பாள் மாதிரி குரு. You compare them with அம்பாள்னா, அம்பாள் comes in the form of guru அப்படின்னா, a guru also should be like this. Then only he can be compared to அம்பாள். அந்த அளவுக்கு அந்த காருண்யம் வேணும். அந்த காருண்யம் இல்லைன்னா தேன தீட்சிதே கதித்த, அவளை தான் தீட்சிதன்னு சொல்லணும். The Paramananda Tantram says only those people are worthy of to be called as Dikshita. Comments reserved.
ஸ்ரீ வித்யா உபாசனையில் அம்பாளும் குருவும் வேற இல்லைங்கிறதுனால she is also called as Dikshita. தைத்திய சமணி. ஒரு யுகத்தில் பார்த்தா கிருத்த யுகம் there was no demons. திரேதா யுகம்ல demons came. Demons came from outside. Dwapara Yugamla brothers fought with one another. We are here in the Kali Yugam, we are fighting with ourselves. The demons are within us. All the krotham, the anger, lust, all the things. The list is endless. We've got so many demons within us. We fight ourselves. We don't need to go out to fight someone else. அதாவது தாபர யுகத்தில் கூட அண்ணா தம்பிகள் அடிச்சுட்டா இல்லையா? கிருஷ்ணன் குருஷேத்திரம் பார் ஹவு இட் கேம். திரேதா யுகத்தில் ராமர் போய் ராவணனை அடிச்சுட்டு வந்தார். கிருத்த யுகம் வாஸ் ஒன் யுகம் வேர் தர்மம் வாஸ் இன் ஃபுல் ஃபார்ம். எல்லாம் வைதிகம் கர்மங்கள் யங்யம் பீப்புள் வேர் ட்ரூத்ஃபுல். தெர் வாஸ் நோ the dharmam kshinamaha ஆக now we become our own enemies-ங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. But she is there to destroy it. ஏன் உபாசனை எதுக்கு பண்றோம்னா purity of soul. Soul has to become pure. The lust, anger and the desires, whatever we have, it should disappear within what is, the demons are within us. தேவமாத்மியத்திலேருந்து இத்தம் யதா யதா பாதா தானவத்தா பவிஷ்யதி ததா ததா வதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யரி சம்சயம். Without a doubt, every time when there is going to be, people are going to be affected by demons, I promise you that I come will. இதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ண பகவத்கீதையில் சொன்னார். இதை அம்பாள் இது இங்கே சொல்கிறான். we are here to protect you. எந்த காலத்தில் டீமன்ஸ் வந்தாலும் who are going to humiliate and suffer, torture, torment people, then I will incarnate and I will protect you. நான் என்னோட அவதாரம் எடுத்து நான் அவளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன். This is the promise. It is not samshayam. கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்படாதேங்கிறார். Don't even doubt a little that I will not come. I will be there. அதனால we only hope. Our hope remains. சர்வலோக வசங்கரி. Sarvalokam, the entire universe, it is under her control. Vashankari. Lokamnu சொன்னோம்னா காயத்ரி மந்திரத்தில் வியாகிருத்தின்னு சொல்லுவோம். I have told you before when I was explaining Gayatri Mantra to you that there is one big trunk and it has got 3 branches. Bohu, Buvaha, Suvaha. And from these 3 branches, Gayatri Mantra comes out. 8 syllables in each of the Vyakrutis. So 24 syllables that consist of Gayatri. Gayatri Chandas consist of 24 syllables. Buhu, Buvaha, Suvaha. அப்படின்ற 3 Vyakrutis. They are called 3 worlds. They are 3 worlds. Actually, there are 7 Vyakrutis themselves. They are 7. Buhu, Buvaha, Suvaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Again I am telling, Buhu, Buvaha, Suvaha, like that. When you see, the last one is Satyam. Buhu means Bhumandalam. Satyam means the truth. That is the Brahma.
So all these 7 worlds indicate the progression of a sadhaka going from one level to another till he reaches the final truth. அந்த கடைசி அந்த சத்தியங்கிற அந்த பிரம்மத்தை அடையிற வரைக்கும் பூமண்டலத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃப்ரம் த பேஸ் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் ஹி டிராவல்ஸ் அப்வர்ட்ஸ். அதுதான் 7 வியாகிருத்தியா சொல்கிறேன். தே ஆர் கால் 7 வேர்ல்ட்ஸ். ஸோ எல்லாம் அவளோட வசத்தில் இருக்குங்கிற. As much as you call as the worlds are under her control, the entire universe is under her control, we say that even the progression of a sadhaka is under her control. அங்க அவன் மனசு வச்சாதான் சாதகன் can just take one step forward. Otherwise he will stay where he is. சாதகன் அப்பதான் ஒரு அந்த சத்தியம் is the ultimate. சத்தியம், the word, the truth, the பிரம்மம். அதான் நம்ம பார்த்த ட்ரூத் இந்த சத்திய சந்தான்னு பார்த்து எவ்வளோ அழகாக ஒன்றும் இன்டர்கனெக்டடாக how they bring it. No? That's the beauty of this asana. So the conscious levels starts from the base of materialistic world, that is boohu, and it just travels slowly. It dealings itself from that materialistic world and travels upwards till it reaches Brahman, which is Satyam. It's the travel point. Okay. Sarvartha Datri. Artha means Purusharthangal. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. 4 Purusharthangal. Purusharthangal அப்படின்னா these 4 are sought by men. That is human beings. That is why these arthas are called Purusharthas. No creation, no other creation in this universe sought after these 4 things other than the human beings. Other than the human beings, no one seeks these 4. Because people seek these 4 things, they are called Purusharthas. Sarvartra Dati, she bestows everything. Devi Puranam. Devi Puranam இதுதான் சொல்றது. Devi Puranam says like people, because it is sought by men, it is called Purusharthas. Purusharthan என்ன மீனிங்னா sought by men. Human beings தான், we all desire everything. We want everything in this world, no? We don't leave anything. யாராவது சும்மா உட்காந்துருந்தா கூட நமக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. We just go and இல்லை ஏன் சும்மா உட்காந்துருக்கான்னு தோணும். We want everything in this world. Because she is Rajarajeshwari, she is able to provide all the Purusharthas to you. Because she is the empress of this universe, she is the provider of all the Purusharthas. அப்படிங்கிறது தான் அது. Savitri. Savitri அப்படின்னா Devi Savitri. She is in the form of Devi Savitri. நான் சொன்னேன் இப்போது காயத்ரி மந்திரம் எடுத்திருந்தப்போ 3 வியாகிருத்திஸ் ஆர் தே, 3 வேர்ல்ட்ஸ் which are considered as 3 வேர்ல்ட்ஸ். பூஹு, புவஹ, சுவஹ, and they extend to form 24 lettered Gayatri Chandas. The 20 Gayatriங்கிறது சந்தஸ். You have to understand, it is the name of the chandas, the meter in which the thing is written. 24 alphabets ஓட இருக்கிற that meter is called Gayatri.
காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து காயத்ரி கிடையாது, அது சந்தஸ் இஸ் காயத்ரி, த மீட்டர் இஸ் கால்டு காயத்ரி. ஆக்சுவலாக இந்த ஜபம் வந்து சாவித்ரின்னு பேர். This 24 lettered of this Gayatri mantramnu நம்ம சொல்றோமே, that is actually called Savitri. She is only called as Devi Savitri. The 24 lettered Gayatri mantra is called Savitri. Savitha அப்படிங்கிற பேர் பார்த்துருக்கோம். Shiva is called Savitha because he creates this world அப்படின்னு விஷ்ணு தர்மோத்தரம் சொல்கிறது. பாருங்க, அந்த காலத்துல எல்லாம் everything is so one. All the scripts, whatever be the name, they all talk the same this thing. There is no discrepancy like Iva Vasti, Iva Tarthi. All these things have come only now. How beautiful it is. விஷ்ணு தர்மோத்தரம் சொல்றது, Shiva is known as Savitha because he creates the world. His Patni is called Savitri. இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். முதல்ல சாவித்ரிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம சொல்றது காயத்ரி மந்திரத்தோட 24 letters தான் சாவித்ரின்னு சொல்லுவோம். சவிதா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, பிரஜானாம் பிரசவாத் சவிதேதி நிக்தியதே அப்படிங்கிறது. சவிதா பிரஜானாம் பிரசவாத், பிகாஸ் இந்த கிரியேட் பண்றதுனால சிவன் இஸ் கால்ட் சவிதா. சூரியனுக்கும் சவிதான்னு பேர் உண்டு. சவிதா இஸ் த நேம் given to சூரியன். அது வந்து பாரத்வாஜ ஸ்மிருதிலேருந்து எடுத்திருக்காது. அம்பாளுக்கு சவிதான்னு பேர் வந்தது, இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஷி ஒன்லி கிரியேட்ஸ், ஷி கிவ்ஸ் லஸ்டர் டு த சன், தட் இஸ் வை ஷி இஸ் கால்டு சவிதான்னு சொல்றேன். ஷி கிவ்ஸ் தட் லஸ்டர், தட் லைட் அண்ட் லஸ்ட். அதனுடைய ஒளி எங்கேருந்து வருதுன்னா சூரியனுக்கு அம்பாள்கிட்டேருந்து வருது. அது அம்பாள் சூரியனுக்கு கொடுக்கறதுனால அவளுக்கு சவிதான்னு பேர். She gives that light and luster to the sun. She not only creates the entire world, she gives the light and luster to the sun. அதனால she is called Savitha. பிரகாஷ சவித்ரு பிரகாஷகரணாத் சாவித்ரி தயாபிதா பவேத். சாவித்ரின்னு அவளை ஏன் சொல்றோம்னா, அவன் அந்த பிரகாசத்துக்கு காரணமா இருக்கா, சூரியனுடைய பிரகாசத்துக்கு காரணமா இருக்கா. ஜகத பிரசவித்ரி ஹேத்து நானே வாபிச்ச, எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றான். ஷி கிரியேட்ஸ் த என்டையர் வேர்ல்ட். பிரசவித்ரி பின்னாடி ஒரு நாமா வருது, பிரசவித்ரி. ஸோ ஜகத்தையே பிரவசிச்சிருக்கா. அதனாலேயும் பிரகாஷ காரணமா இருக்க, சவித்ரு பிரகாஷ காரணாத். அதனால அவளுக்கு சாவித்ரிங்கிற பேர் வந்திருக்கு. இதேதான் வசிஷ்ட ராமாயணம் சாவித்ரி பிரசவஸ்திதா அப்படிங்கிறது. சேம் திங், த கிரியேஷன்ங்கிறது வந்தா சாவித்ரிங்கிற பேர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் காயத்ரி மந்திரத்துக்கு அந்த சாவித்ரின்னு சொல்லியிருக்கான்னா, கிரியேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர். பிரணவம் வந்ததுக்கு அப்புறமா கிரியேஷன்ங்கிறது அங்க ஆரம்பிச்சது காயத்ரியின் மூலமா ஆரம்பிக்கிறது. அதனால்தான் காயத்ரி இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் லைக் it has given that kind of respect to be recited every day. தேவி பாகவதம் என்ன சொல்றதுன்னா, light doesn't need, like by being just present it gives light. The brightness எப்படி வருது, it is dark everywhere, நல்லா பூரா இருட்டா இருக்கு, ஒரு சின்ன லேம்ப் அகல் விளக்கு ஏற்றி விடுங்க, the moment there is small light then the light comes, no. மெழுகுவத்தி ஏற்றி வச்சா கரண்ட் போயிடுதுன்னா மெழுகுவத்தி ஏற்றி வைக்கணும். candle, you just light the candle, no, everywhere. By its mere presence that gives brightness to all.
Brightness to all nu paakratha, every object receives that light. If it doesn't receive the light, then we cannot see it. Every object, jadama irundha kuda, every object present here receives the light, so we are able to see it. How it is அப்படிங்கிறது. இல்லாட்டா எல்லாரும் இருட்டில் போய் தானே அடிச்சுக்கிறோம். When it is dark, you don't get to see it because it doesn't receive light. Every object receives that light. So, light by being just present gives that brightness. Doesn't take any other effort, just being present there, it gives that brightness. அதனால அதுக்கு சாவித்ரின்னு பேருங்கிற. பத்ம புராணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். புஷ்கர க்ஷேத்திரம், Ambal's name is Savitri, the presiding deity in Pushkara Kshetram. Savitri Pushkare Namna Tirthanam Pravare Shubhe அப்படிங்கிறது பத்ம புராணம். சாவித்ரிங்கிறது எப்படின்னா, as the creator we have to understand it highlights her purity, pure aspect of the Brahman. முதல்ல சத்தியம்னு பார்த்தோம். சத்தியம் அப்படிங்கிறது பிரம்மம்னு பார்த்தோம். நிஷ்கலங்கமா இருக்கிற ஒரு நிர்மலமா இருக்கிறது வந்து பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். பிரம்மத்தினுடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்த்துன்னு வர்றது பிரம்மத்தினுடைய ஆஸ்பெக்டா வருது. சச்சிதானந்த ரூபிணி, சத்து சித்து ஆனந்தம், பிரம்மத்தையே சச்சிதானந்தம்னு தான் சொல்லணும். சச்சித் ஆனந்தம். சத்துனா எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சித்துனா கான்ஷியஸ்னஸ், ஆனந்தம் இஸ் பிளஸ். So long this consciousness is aligns with the existence, then it is only ஆனந்தம். நம்மளதெல்லாம் இங்கே அலைன் ஆகாததுனால தான் ப்ராப்ளமே. It never aligns with that existence. No, right? We never align ourselves with the existence. We are all just going away. எவ்வளோ நேச்சரை விட்டு தள்ளி போகணுமோ அவ்வளோ தள்ளி போகிறோம். We abuse nature. It is not just going away, we abuse it. That is the reason we face all these things. So, idum again you say, like, ovonna thaniya sonna truth nu sonna, nirmalama pure nu sonna. Now idudhan brahmam nu solra. Sachidananda roopini, brahmatvanuடைய ரூபம் அவள் அப்படிங்கிற. இதனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் அடுத்த 3 நாமம். தேச கால பரிச்சின்ன. அபரிச்சின்னா அப்படி மீன்ஸ் நாட் கண்டெய்ன்ட். அபரிச்சின்ன தேச கால காலா பரிச்சின்னா, தேச கால பரிச்சின்னா அப்படின்னு சொல்லு. பரிச்சின்னா அபரிச்சின்னா மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் கண்டெய்ன்ட் பை த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ். தேசம் அப்படின்னா பிளேஸ், ஸ்பேஸ். காலம் அப்படின்னா டைம். இப்போ we are all like, we are all contained by time and place. இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். We are present here at this point of time. We know where present here. எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு தெரியும், வேர்னு தெரிஞ்சுடுறது. At this point of time na time தெரிஞ்சுடுறது. We are present here. இப்போ சர்வ வியாபியா இருக்கிறவோ எந்த இடத்துல எங்க இருப்பா? She is everywhere, no? Omnipresent. She is omnipresent. She is everywhere. இந்த 3 நாமம் அப்படிதான் சொல்றது. சர்வகான அடுத்தது நம்ம சொல்றோம். தேசகால she is not contained by time and place. Because she is present in everything. இப்போ இங்க இருக்கிறதுனால அங்க இல்லையான்னா இல்லை, அங்கேயும் இருக்கா இங்கேயும் இருக்கா. Because you are here, you are not present in, say, in another block or in your own house. If you go there, you will not be here. Because we have got that limitations. We can be in one place at one time, at one time. We cannot be in all the place at all the time. That is her. She is everywhere all the time, but we are in one place at given point of time. If you are here, you are not in your house.
If you are in your house, you are not here. என்ன நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமே பிராகபாவம் துவம்சபாவம் எல்லாம் இதுதான். We saw no பிராகபாவம் துவம்சபாவம். ஸோ அதுதான் வந்து நாட் லிமிட்டட் பை ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பதஞ்சலியோட யோக சூத்திரத்திலேருந்து எடுத்திருக்கான். ச பூர்வேஷாமபி குரு அப்படிங்கிறது பிரதானமான ஆதி குரு. He is the Brahman is the teacher of all teachers. Adi Guru is the Brahman. He is not limited by time. காலேனானவ சேதாத் அப்படிங்கிறது நாட் லிமிட்டட் பை டைம். காலத்தினால கண்டெயின் பண்ண முடியாது. பட் இஸ் த டீச்சர் ஆஃப் ஆல் டீச்சர்ஸ்னு பதஞ்சலி சொல்லியிருக்காரு. அதில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிராகபாவம் துவம்சபாவம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் லிமிட்டட் ஒன்லி டு ஆல் ஜீவன்களுக்கு மட்டும்தான். பட் நாட் ஃபார் த பரபிரம்மம். இஸ் நாட் லிமிட்டட் பை தீஸ் டூ. சர்வகா முதல்ல அதை சொல்லிட்டா, தேசகாலா பிரிச்சின்னு சொல்லு. சர்வகானா ஷீ இஸ் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர்ங்கிறா. ஷீ இஸ் இன் ஆல் பீயிங்ஸ். ஷீ இஸ் இன் ஆல் பீயிங்ஸ் அண்ட் ஷீ இஸ் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர். ஓம்னி பிரசன்ட். ஷீ இஸ் இன் ஆல் பீயிங்ஸ். கண்டினியூவேஷன் தான், அந்த நாமாவோட கண்டினியூவேஷன் இது வருது. ஸோ வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங் தட் இஸ் நாட் லிமிட்டட் பை டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் இஸ் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர். அந்த நாமாவோட கண்டினியூவேஷன் சொன்னா, the one that is not contained by time and place is present everywhere. She is not contained by time and place, so she is present everywhere. Opposite அப்படி சொல்லி. சர்வஸ்வரூபே சர்வேஷி சர்வசக்தி சமன்விதே அப்படின்னு தெய்வ மகாத்மியத்தில் வருது. சர்வஸ்வரூபே ஷீ இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எவ்ரி பீயிங். சர்வேஷி சர்வத்துக்கும் அவளே ஈஸ்வரியா இருக்கா. சர்வசக்தி சமன்விதே ஷீ இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் சக்திஸ். சர்வஸ்வரூபே சர்வேசி சர்வசக்தி சமன்விதே பயேபியஸ் திராகினோ தேவி துர்கே தேவி நமோஸ்துதே. பயம்ங்கிறது லேந்து என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ண? என்ன பயம்? எல்லாருக்கும் ஒரே பயம் தான், மரண பயம். அதை விட மகா பயம் வேற எதுவும் கிடையாது. மகாமிருத்யும் அபமிருத்யுங்கிறது மகாமிருத்யு பயம் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற பயம். அதனால்தான் பயேபியஸ் திராகினோ தேவி துர்கே தேவி நமோஸ்துதேங்கிற. ஸோ சர்வஸ்வரூப எல்லா ரூபத்திலையும் அவளே இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் சர்வகா அப்படின்னு சொல்றேன். அவளுக்கு பேர் அதனால்தான் வந்ததுங்கிறா. எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் பஞ்சபூதங்கள் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. எவ்ரி பீயிங் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இஸ் த எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் த 5 பேசிக் காஸ்மிக் எலிமெண்ட்ஸ். பஞ்சபூதங்கள், the basic cosmic elements is the basic ingredient of the entire universe. அந்த பஞ்சபூதமே அவகிட்டேருந்து தான் வருதுன்னா then she is present in everything அப்படின்னு சொல்றா. இது வந்து கண்டினியூ பண்றா அந்த தேவி புராணத்துல. சர்வகான்னு ஏன் அவளுக்கு பேரு நம்ம சொல்றோம்னா, எவ்ரிதிங் எவ்ரி ஸ்மால் திங், என்ன ஜடமா இருக்கட்டும், தாவரமா இருக்கட்டும், மனுஷாலா இருக்கட்டும், யார் வேணாலும் இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், in every being is made of 5 basic cosmic elements, and because they are made of 5 cosmic elements which represent her, she is present in everything. சர்வகாங்கிற வார்த்தைக்கு அதுதான் அப்படின்னு சொல்றோம். சர்வ மோகினி. காத்தால சுவாமிகள் இதுதான் பேசிட்டு இருந்தேன். சர்வ மோகினி. You know what is the difference? We call it as omnipresent. சர்வகா அப்படின்னா எல்லா பிரபஞ்சத்துல எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா. She is omnipresent. She is not contained by time and thing. Then what is this spell of delusion? மோகினின்னா மோகத்துல அழுத்துறால. What is that difference? இப்போ for example,
snake is there, ஒரு பாம்பு இருக்கு. Snake bites, poison, you die. Okay, this is the logic. How come the poison is used as a medicine? Completely two different extremes. When a snake bites, a person dies. The extracted poison is used as a medicine. How? This is what is bewilderment. This is what is Maya. Two extreme things present in the same. Your best friend can be your worst enemy. Correct? That person also has not changed. We also have not changed. The best person, how that exists being the best and the worst in the same person. Example சொல்றேன் என்னன்னா மோகம்ங்கிறது என்ன, how you get so distracted by that, why we are not able to accept that everything she is present in everything. We say that all these things you eat you will stay healthy, right? There are list of things they say. If you want to stay healthy, you have to cut in the arusuvai, ella suvayum varanam. All the 6 days have to come in. Then only you will be healthy. When you fall sick, what happens? What happens? Langanam parama aushadam. What is your medicine? Fast. Don't eat anything. Why? How the same thing can be of two extremes that we can't comprehend? That is what is moham. That is what is delusion. That is what is bewilderment. Two extremes present in the same object. Present in the same thing. This is what is delusion. This is what drags us away from the Brahman. This is what makes us not to understand it. எவ்வளோ கஷ்டம் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. Can you say these two are same? This is what is Maya. This is what is Maya and this is what is Moham. Mohini நம்மளை சொல்றோமே, மோகம்னு சொல்றோமே. This kind of delusion, the extreme, it is present in the same object. We cannot comprehend it. To cross over that and understand that it is all one is a Himalayan task. You have to take 100,000 births to understand that. Vidita, Sarva Mohini, not one is spared in that. Not one is spared. Adan solra, Yemba பரமாசக்தி மண்மயி பிரம்ம ரூபினின்னு சிவன் சொல்றாரு. இது கூர்ம புராணத்துல இந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் சிவா. இயம் சா பரமாசக்தி மண்மயி பிரம்ம ரூபினி. என்னோட சக்தி இருக்கே, சக்தி ஸ்வரூபம் இருக்கே, ஷீ இஸ் பிரம்ம ரூபினி. மாயா மம பிரியாந்தா, ஷீ இஸ் வெரி டியர் டு மீ அஸ் மாயே. யயோதம் மோகிதம் ஜகத். என்ன பண்றா? She puts the entire universe in this kind of a delusion. So they get completely caught up in that. And she doesn't spare. Anyeta jagat sarvam sadeva asuram, asuranarna sari manusham, sadeva asuram or manusham. Mohayami dvijasreshta. Dvijanna panditan. Shrestana Antana Vedamanna Padiche. Allam, philosophy, you are talking about Vedantam. Vedantatula Virpanararka. Avanavittadana Maya Vidale. The delusion drags him also inside. To get over it is, if Namale Vokant Yojana Panna, can we comprehend this? No, you cannot. Shivane Solrarada. This delusion is very dear to me. Priyanta.
Maya mama priyanta. In the delusion, the Shakti just doesn't create the universe and leaves it like that. She gives this kind of a delusion which பிரமயதீதா எல்லாம் அப்படியே ஒரு சுழல் சொட்டுன்னு இருக்கு. அப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு டார்னேடோ மாதிரி. அதனால்தான் கூர்ம புராணத்துல அம்பாளே ஹிமவானுக்கு சொல்றான், சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமான வாக்குவாதம் வருது, வேதத்துக்கும் விருத்தமான ஒரு ஐடியாஸ், ஆர்குமெண்ட்ஸ், வேதத்துக்கு விருத்தமா அகெயின்ஸ்ட் த வேதாஸ் அண்ட் சாஸ்திராஸ் வருதுன்னா இதுதான் காரணங்கிற. அந்த டெலியூஷன் இஸ் த ரீசன். ஸோ கிராஸ் ஓவர் தட் அண்ட் கம். இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி அஸ் ஈஸிலி செட். பட் அந்த இதுலேருந்து நீ வெளியில வரணும் அப்படிங்கிற ஹிமவானுக்கு சொல்றேன். சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா நிறைய இருக்கு. சங்கர பகவத் பாதாள் சௌந்தரலஹரியில சொன்ன சதுஷ்டியா தந்திரிகா 64 தந்திரத்தை ஆனா டு ஹெல்ப் சகலமதி சந்தாய புவனம், டு ஹெல்ப் திஸ் வேர்ல்ட். சிவன் சிவன் கிட்ட இருந்து தான் வருது இந்த 64 தந்திரமும். ஆனா அந்த 64 தந்திரமும் சாஸ்திரத்தோடு சேர்ந்தது கிடையாது. தந்திரம் இஸ் டிஃபரெண்ட், சாஸ்திரம் adheres to the Vedas. வேதத்துக்கு விருத்தமானது தான் தந்திரமா வருது. பட் அதன் மூலமாகவும் மனுஷாளுக்கு நல்லது பண்ணலாங்கிறதுக்கு தான் சிவன் அதை சொல்றான். சகலமதி சந்தாய புவனம், இந்த புவனம் எல்லாம் இதுவா இருக்கணுங்கிறதுனால அதை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக இந்த 64 சாஸ்திர தந்திரங்களை அவர் உண்டாக்குறார். சதுஷ்டியா தந்திரை. சுத்த சம்ஹிதை சொல்றது இந்த மாயையில் அகப்பட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நோ சோல் வில் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பர்த் அண்ட் டெத். நோ சோல் கேன் ஈஸிலி கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பர்த் அண்ட் டெத் till they are contained, stuck in this maya. மாயையில் அடப்பட்டு இருக்கிற வரைக்கும் வர முடியாதுங்கிறது. பிரசாதஹீனா பாபிஷ்டா மோகிதா மாயையா ஜனா நைவ ஜானந்தி தேவேஷம் ஜன்ம நாசாதி பீடிதா. ஜன்ம இதுலேருந்து வெளியில வர்றது இட் இஸ் so difficult because you are contained by this delusion. You are stuck in this because you cannot comprehend it. நமக்கு புரியல, இது எப்படின்னு தெரியல. How these things can exist in one person தெரியல. இது கடைசியா இந்த சொல்லியிருக்கேன், இது நிறையா தரும். ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹிசா பலாத்தா கிருஷ்ண மோகாய மகாமாயா பிரயஸ்சதி. பெரிய ஞானியா இருந்தாலும், ஞானினாமபி சேதாம்சி, ஞானியா இருந்தாலும் அம்பாள் பலவந்தமா இந்த மோகத்துக்குள்ள பிடிச்சி தள்ளுறா. ஒரு நிமிஷம் அவளுக்கும் ஒரு சஞ்சலம் வந்துடுறது. பிரம்மஞானியா இருக்கிறச்ச விட ஒரு செகண்டுக்கு, அதான் நம்ம பார்த்தோமே சனத்குமாரனோடது, ஒரு செகண்ட் அவனே சொல்றான். ஹி ஹிம்செல்ஃப் சேஸ் சனத்குமாரன், நான் பிரம்ம ஞானி தான், இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஒரு சஞ்சலம் இருக்கு என் மனசுல. ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹிசா பலாத்தா கிருஷ்ண, பலவந்தமா அவனை பிடிச்சி தள்ளுறாமோ. பலாத்தா கிருஷ்ண மோகாய மகாமாயா மகாமாயா பிரயஸ்ட். இந்த மாயைங்கிறது தான், இதுதான் மாயை. The extremities present in the same object is what is misleading. What is misleading is what is Maya. We have to understand this. What is misleading us is Maya, because these extremities are present in the same, in one single object you can see the extremities. அதனால்தான் சர்வகான்னு சொன்னது உடனே சர்வ மோகினின்னு வந்துடுத்து. ஷீ இஸ் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி திங் அண்ட் ஷீ இஸ் பிரசன்ட் ஆல்சோ அஸ் மாயா அப்படின்னு அடுத்த தரம் சொல்லிக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஒரு ஆட் ஆன். அதனால எந்த மாதிரி how we are able to realize, not through her only we can realize. சொல்ற மாதிரி the பிரபஞ்சம், the creation, everything, it is there, we are born in this. Now through this only we can understand that we have to get out of it. It is all there only to teach us lessons.
Whether we learn is immaterial, not to be answered, whether we learn or not. அந்த பிரபஞ்சம் மூலமாக தான் அத்வைத சித்தாந்தத்தில் அந்த கயரை போட்டிருப்பான். In the dark when you walk, a piece of rope can look like a snake. Right? But a rope has to be for you to make that doubt, to have that doubt. To whether it is a rope or a snake and சொல்றதுக்கு there should be some material. அதுதான் இந்த பூமிங்கிற. இந்த பூமிங்கிறது வேற எதுவும் இல்லை, இது பிரம்மமா இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பூமி இங்க இருக்கு. The presence of this பிரபஞ்சம், why it is present அப்படின்னா, it is only then the question will come whether it is a rope or a snake. If it is, there is no rope, then you will just walk off. No, nothing matters to you, be it dark or light. என்ன அதுதான் இந்த பிரபஞ்சம். That rope is this பிரபஞ்சம். The rope is our lives. So we know whether it is rope or snake. To get that light, no, that is why we are doing puja. பிரபஞ்சத்தில் அந்த கண்ணில் லைட் வந்தால் தானே நம்ம அதை பார்க்கவே முடியும். அந்த மாதிரி இதுதான் மாயேங்கிறதுக்கு இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். நிறையா சமயத்தில் we say bewilderment, மாயேங்கிறதுக்கு we say bewilderment அப்படிங்கிறோம், delusion அப்படிங்கிறோம். But what is actually what is called Maya? This is what is Maya. Okay, we will wind up with this. Guru Bhyo Namaha.